হ্যাঁ এভরিওয়ান, আই থিঙ্ক ভিডিওটা শুরু হয়ে গেছে। সো এটা আমার ওয়ার্কিং আওয়ার, আমার একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে আমি কাজ করছিলাম। তারপরে আমার মনে হলো কাজ মানে যেহেতু আমি একা কাজ করছিলাম, সো হাউ অ্যাবাউট আই শেয়ার ইউ অল। সো আমি যেটা করছি এখানে প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন লিখছি এবং করে একটা ওয়েবসাইটে আপলোড করছি। এটা খুবই কমনলি ইউজড একটা ওয়ার্ক, যেটা অনেকেই কিন্তু ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেসে করে এবং আমিও একটা সময় করতাম। সো আমার মনে হয় যে এখানে আমি একটা টুলস ইউজ করছি যারা আপনারা প্রত্যেকে জানেন, ChatGPT। সো এখানে এটার কীভাবে আপনাকে হেল্প করতে পারে টু বি মোর প্রোডাক্টিভ এবং আপনার সময় কীভাবে বাঁচাতে পারে সেটা নিয়ে আজকের ভিডিও। কোনো এডিট হবে না বা কোনো সময় নষ্ট হবে না, আমি ডিরেক্টলি পয়েন্টে চলে যাব। সো দিস ইজ কুকআপ ওয়েবসাইট। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অনেক পপুলার একটা ওয়েবসাইট, যেখানে আপনি যারা কুক আছেন তারা নিজেদের প্রোডাক্টগুলোকে অ্যাড করতে পারেন। সো আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে, আমি যে কোম্পানির হয়ে কাজ করি, ফুড অ্যান্ড ফ্লেভার্স। সো আমি এর প্রোডাক্টগুলোর ডিসক্রিপশনগুলো রিরাইট করছি। হ্যাঁ, সো দিস ইজ মাই প্রজেক্ট আর কি, দিস ইজ মাই ওয়ার্ক। সো আমি এখান থেকে কী করবো, আপনারা আমার সাথে একটু থাকেন এবং দেখেন যে কীভাবে করে আমি এটাকে নেক্সট লেভেলে নিতে পারবো। হ্যাঁ, সো প্রথমে ধরেন জাস্ট ফর এক্সাম্পল কোনটার এখানে করা হয়নি আনলিস্টেড, আফ্রিকান চিকেন। সো আমি ডিশেস ডিসক্রিপশন। সো প্রথমে দেখতে হবে কী ডিসক্রিপশন আছে। এটা সবগুলোর সাথেই অ্যাড হবে যে এখানে একটা রেসিপি কার্ড দেওয়া আছে, ভাই তুমি দেখে নাও। হ্যাঁ, সো লেখা আছে হচ্ছে আফ্রিকান চিকেন কারি ইজ পপুলার ডিশ ইন আফ্রিকা, দেয়ার আর সাম স্পেশাল ইউজড ইন, মানে কোনো কিছুই লেখে নাই যে লিখছে, খুব একটা মাইন্ডফুলভাবে লেখে নেই। হোয়াট আইল ট্রাই টু ডু ইজ, এটাকে নেব, নিয়ে আমি ChatGPT-তে আমার অলরেডি মানে করা আছে, রেজিস্টার করা আছে, আপনি একটা ইমেল থেকে করে নেবেন। সো আমি এখানে আমার টোটাল টেক্সটটা দিব, দিয়ে আমি দুই পাশে দুটো হচ্ছে দিব, মানে দিয়ে আমি লিখবো, মানে এটা একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সো ইস আমি যে এত কিছু লিখলাম, আপনারা সবসময় এত কিছু লিখবেন না, বাট আমি দেখেছি এরকম কঠিন করে লিখলেও তারা বুঝতে পারে। সো আমি লিখেছি, প্লিজ রিরাইট দিস প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন অ্যান্ড মেক ইট মোর ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড অলসো ফ্লুয়েন্ট সো দ্যাট কাস্টমার রিয়েলি ফিল অ্যান আর্জ টু পারচেজ দিস। দিয়ে আমি আমার যে প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন ছিল সেটা দিয়েছি। সো এটার সাথে আমি যেটা করবো, আমি ভুল হয়ে গেছে একটা, এটাকে অ্যাড করে দিই, কারণ আমার এত মানে দরকার নেই, ওর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে বুঝে নিক যে আমি আসলে কী বলতে চাইছি। সো এটা অ্যাড করে দিলাম। হ্যাঁ, সো অল সেট টু গো, আমি দিলাম। এখানে একটা ব্যাপার আছে, আপনি যদি এর রেসপন্স থেকে পছন্দ না করেন যেটা আপনাকে দিয়েছে, ইউ ক্যান টু মেনি রিকোয়েস্ট ইন 1 আওয়ার, প্লিজ ট্রাই লেটার। না, আমার ট্রাই লেটার করার টাইম নেই। সো কন্ট্রোল F5। এটা একটু আগে কাজ করছিল না, ইট ওয়াজ কি প্রবাবলি এই আওয়ারটা হচ্ছে অনেক বেশি ওদের ডিমান্ড আসতেছে। সো দেখি এবার মনে আমাকে কিছু লিখে দিতে পারে। দিস ইজ স্যাড। সো এটা দিলাম, পারচেজ বানান ভুল হয়েছে ফর সাম রিজন, PURCACSC হবে। ওকে, সো আমার এটা চাই না। দিয়ে আমি যখন ওকে দেব, একটু ছোট করি কাস্টমার্স। সো আমি যেটা করেছি, ওকে বলেছি যে প্লিজ রিরাইট দ্য হোল প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন ইন ইজি অ্যান্ড ফ্লুয়েন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সো দ্যাট কাস্টমার্স ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড মেক ইট পারচেস। আমাকে কী দেয় দেখি, আমার লাইট মোডটাই মনে বেটার না। আমাকে লিখে দিচ্ছে, ইন্ট্রোডিউসিং আওয়ার ডেলিশিয়াস আফ্রিকান চিকেন কারি, আ পপুলার ডিশ ইন আফ্রিকা মেড উইথ ইউনিক স্পাইসেস দ্যাট সেটস it apart from traditional cooking. With our easy recipe card, you can create the mouth-watering dish in just minutes by following the simple steps. Perfect for quick and tasty meal that will transport your taste buds to Africa. Try it now and experience the exotic African flavor on your home. আচ্ছা, এটা যদি আমি ভালোভাবে শুনতে চাই আমি কি করব? আমি একটু এখানে শুনি, আপনারা তো সবাই 200 স্পিড বুঝবেন, 134 এ বুঝি। How does it sound? Introducing our delicious African chicken curry, a popular dish in Africa made with unique spices that sets it apart from traditional cooking. With our easy recipe card, you can create this mouth-watering dish in just minutes by following the simple steps. Perfect for a quick and tasty meal that will transport your taste buds to Africa. Try it now and experience the exotic flavors of Africa in your own home. এটার বদলে ওইটাকে আমি ইউজ করব, বাট এখানে কিছু ব্যাপার আছে, আমাকে এটা সুন্দর করতে হবে। সো আমার কিছুটা ব্রেনের ইউজ তো করতে হবে না। সো এখানে আমার সিটি, এটাকে আমি আলাদা করবো। টিটি মানে হচ্ছে কল টু অ্যাকশন, ট্রাই ইট নাও অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অ্যান এক্সোটিক আফ্রিকান ফ্লেভার অ্যাট ইউর হোম। দিয়ে আমার এখানেই যাবে, এখানে আমার একটা থার্ড ব্র্যাকেট চলে আসবে, কারণ আমি এখানে একটা বিশেষ দ্রষ্টাব্য টাইপেরই দিচ্ছি তাকে, যে আচ্ছা এটা কি ঠিক আছে। আমার এটাকে আমি এখন কি করব, এখানে আমি লিখবো, মানে এটা আপনারা করবেন না, জাস্ট দিস ইজ দিস। আমি চাইলে গ্রামারলি ইউজ করতে পারতাম, জাস্ট টু শো ইউ আই এম ইউজিং দিস। ওকে,
No, the grammar sentence is not correct. A correct version would be a simple recipe card will be provided and you can cook following it. Or you will be given a recipe card, by following it you can cook 8 minutes. Okay, so fair enough. I'd rather use this. ঠিক আছে, সো আমার এটা হয়ে গেল। এটাকে আমি এখন আমার ওয়ার্কের এখানে বসাবো। Make sense? We don't want to provide the service at Friday and Madras chicken curry is already done. এটা আমি করি কই মাছের ভুনা। সো এখানে আমাকে অবশ্যই একটা প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন দিয়েছে ওরা, সো আমি এটাকে লিখলাম এখানে। Koi mash is famous in Bangladesh, also play a role keeping metabolism and body, it reduce the risk of disagree. Acha. So same process. Just follow আমি কি করছি, হ্যাঁ? ঠিক আছে, সো প্লিজ রিরাইট দ্য, ওইটাই লিখলাম। লিখে আমি আগে একটু গ্রামারটা দেখে নিই। ওকে, বলি আমাকে কি লিখে দেয় দেখি। Experience the benefits of koi fish, a famous delicacy in Bangladesh known for its health benefit. Eating koi fish helps to maintain a healthy metabolism and can reduce the risk of heart disease and Alzheimer's Alzheimer's disease by protecting the brain. High in fatty acids, it also helps to prevent skin conditions such as pescosis. Enjoy the delicious taste and nourishing benefits of koi fish in every meal. So এখান থেকে I'll just take it and sorry, এটা কপি হয়নি probably, control C. Experience the coefficient high quality. It looks good, so this is ready to use, so I'll just go there and use that just like that. ওকে, এটা এরকমই থাক। আমি আরেকটা দেখাই আপনাকে, কারণ আমি পরবর্তীতে ছবি নিয়ে যেটা করবো দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ বিকজ ইউ আর নট গোনা ডু দ্যাট লাইক মি। সো আপডেটেড ডিশ, আই হ্যাভ টু গো গেট ইনটু another dish, so I'm just going for backward. They're all done, so okay. Khichuri. I'll just go here, copy the whole text. Lentil মানে মসুর ডাল, pulse মানে হচ্ছে ডাল, so same process. I'll just give it a go like that. Potassium, এখান থেকে না, এখানে আমি আরেকটু কাজ করবো। আমি চাই সবগুলাতে আমার এই জিনিসটা এরকম থাকবে না, সো এবার আমি চাই এটাকে একটু সুন্দর করে লিখতে। সো আমি এখানে যাব, জাস্ট এটাকে পেস্ট করে দেবো। টোটালটা পেস্ট করার পরে ইট লুকস গুড। সো নাও হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু ইজ আই হ্যাভ টু টেক দ্য হেল্প অফ ChatGPT. লেটস সি হোয়াট ইট ডাজ। Introducing our high fiber and nutritious khichuri mix made with pulse such as mung beans and lentils, packed with antioxidants like folic acid, magnesium, copper and potassium. This mix is not only good for your digestion but also helps you meet your protein needs with our easy recipe card. You can make this delicious and healthy dish in just minutes. Enjoy the benefit of pulse in a tasty and convenient way of khichuri mix. So এইটা কাউন্ট হয় নাই, যেটা বুঝলাম লার্নিং নতুন, যে অনেক সময় ব্র্যাকেটের ভেতরের ওইটুকু কাউন্ট হয় না। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, ওইটাকে আমার থাকলে অসুবিধা নেই। ওইটাকে আমি যাব কন্ট্রোল জেড দিয়ে, মানে কন্ট্রোল শিফট ভি দিয়ে আমি এটাকে পেস্ট করব, তাহলে আমার টোটাল জিনিসটা আমার এই ফরম্যাটে আসবে। এনজয় এখান থেকে, কারণ এটা আমার একটা সিটিএ, মানে কল টু অ্যাকশন। সো আই থিঙ্ক দ্যাট লুকস গুড। সো পুরোটা নিয়ে আমি আমার কোথায় ছিল, হ্যাঁ, সো দ্যাটস দ্য প্রসেস ওভারঅল। আমার কাছে এরকম অনেক কিছু আছে করার মতো। আমি আরেকটা একটা দুটো যদি দেখাই, জাস্ট ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি আমি এখানে যেটা করেছিলাম, তেরিয়াকি চিকেন র্যাপের একটা চাইছিলাম, যে আমাকে একটা সুন্দর করে তেরিয়াকি চিকেন র্যাপটাকে আমি বলি এটা হচ্ছে একটা, আচ্ছা, তেরিয়াকি চিকেন র্যাপ হচ্ছে এটা
এই যে এরকম একটা ফুড। সো এইটার জন্য আমি বলেছিলাম আমাকে একটা সেলস কপি লিখে দিতে। সো আমি ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছিলাম যে আমাকে 12 ওয়ার্ডে লিখে দাও। আমাকে 12 ওয়ার্ডে প্রপারলি লিখতে পারেনি, বাট হোয়াট এলস ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ফ্রম আ মেশিন, রাইট? এটা ঠিক ছিল। রাইট মি এ ভেরি ক্লিয়ার বার্থডে উইশ ফর মাই ফ্রেন্ড। তারপর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স দ্য বোল্ড ফ্লেভার অফ তেরিয়াকি ইন এভরি বাইট অফ দ্য ডিলিশিয়াস চিকেন র্যাপ। 15 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখে দিয়েছে। এটা কত? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। সো ইয়া, দ্যাটস গুড। সো আমি আপনাদের সামনে একটা দেখাই। প্লিজ, আচ্ছা প্লিজ বলার দরকার নেই, আই ক্যান অর্ডার। Write me a very formal email to one of our vendor who is not paying bill for the past 2 months, and the tone of the whole conversation should be very gentle. So আমাকে একটা ইমেল লিখে দেবে, দেখা যাক কি লিখে। I'm so excited. Subject: payment of outstanding invoice. I hope this email finds you well, or good health, or high spirit. I'm writing to inquire about the status of invoice number for the goods and services provided by your company to ours. According to our records, the invoice has been outstanding for the past 2 months and we have not received payment for the same. I understand that there might be unforeseen circumstances that have caused the delay in the payment, and I would like to expand my apologies for any inconvenience this may have caused. However, I kindly request that you make necessary arrangement to settle the outstanding amount as soon as possible. একদম ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছে। আমার এইসব ইমেল একসময় করা লাগছে অনেক, সো আই নো হাউ ডাজ ইট ফিল। কত ভেবেচিন্তে লিখতে হয়। সো ইট জাস্ট সেভ মাই টাইম। As a valued vendor, we highly appreciate your service and look forward to continuing your business relationship. We believe that timely payment of invoices is essential to maintaining a healthy business relationship, and we assure that prompt, এই যে prompt একটা ওয়ার্ম একটা ভাইব দেয় সব লিখলে। prompt payment all invoices, কুইক দিলে ওইটা মানে তাড়াতাড়ি দেন বোঝে। prompt দিলে একটা মানে একটা আছে না, কিছু কিছু শব্দ আছে ইংলিশ কমিউনিকেশনে যে ব্যাপারগুলো আসলে এই কনভারসেশনটাকে অনেক লাইট বানায়, ঠিক আছে? প্লিজ লেট মি নো ইফ দের ইজ এনি ফার্দার ইনফরমেশন দ্যাট উই ক্যান প্রোভাইড, অর ইফ দের ইজ এনিথিং উই ক্যান ডু অ্যাসিস্ট ইউ ইন সেটেলিং দিস আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট। সো খুবই ভালো লেগেছে আমার ব্যাপারটা, যে খুবই সুন্দর করে লিখেছে ফর্মাল একটা ইমেল। এইটাই দরকার, যে মানে আমাকে অনেকটা সময় বাঁচিয়ে দিল। এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে একটা আছে ডিরেক্ট কনভারসেশন, একটা আছে ইনডিরেক্ট কনভারসেশন। সো দিস ইজ আ ইনডিরেক্ট কনভারসেশন, আমি ডিরেক্টলি চাচ্ছি না। সো আমি যদি এই জিনিসটাকেই ধরেন, এখন এটা মজা হবে। হ্যাঁ, আমি এই মেলটাকে লিখব, প্লিজ let's see. Oh man, I need to try it once more. List control F5. Just wait a minute. This is a bonus tips for you, right? This is bonus because I did not want to show that, but as it's interesting, so I would like to. একটু আগে কিন্তু কাজ হচ্ছিল, বোনে বুঝে গেছে যে আমি এতগুলো অলরেডি কাজ করে ফেলছি, সো এখন আর আমাকে দেওয়া যাবে না। ওকে ভাই, একটু তো দে। 2 মিনিট রিকোয়েস্ট ক্যান ভাই। আচ্ছা, whatever it is, ওইটা যদি আমি বলি আমাকে ওইভাবে লিখে দেবে। সো দ্যাটস দ্য থিং। আই থিঙ্ক ইট উইল মেক সাম সেন্স, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। এবং আমার ওয়ার্ক করার আগে আমাকে এখন কাজটা কমপ্লিট করতে হবে। 20 মিনিট ধরে ভিডিও রেকর্ড করছি। বাই। If you like the video, if you like the video, you can subscribe to my channel for more updates like that.